just gone 6 a.m. this Wednesday morning. Thank you for joining us Kusile Breakfast Show. Sitsike Kusile ko wonke losibukelako nakubo YouTube nakubo mabonakude. My name is Sifiso Ngumalo and I'm not alone as usual. I'm with the lovely Lungelele Makakula. How are you, Lulu? I'm good. How are you, Sfiso? I'm all right. Yeah, sisiphilile namhla sibonga kakhulu nje ukuthi umdala siphephesile wafika lelanga la namuhla sanivesela sanamukela lo mhlahleleni Kusile Breakfast Show. It is the 16th of November 2022. Only 4 days left to the World Cup. Of course. Yeah, sonke sasijake mhla ka-20. Excitement builds with every hour now. Yeah. Njengoba utakumbuka ukuthi ke Eswatini TV will be broadcasting the FIFA World Cup. Phindze futhi ukuthi abe kunema fan parks tatawucala khona la eMbabane Coronation Park. Kumahala ke kungena utakhona ukubukela ibhola your favorite teams kuma big screens, so you can invite your friends and bukela kanye kanye, and also kutabe kunema stalls, so it is not to be missed. I'm just hoping ukuthi bantu bawabhadele ama TV license abo lungelele. Yeah, kunjalo hopefully sethemba ukuthi vele bayibhadele ngoba yimfo leyo libandla lelikoleka wona umthelo lelisolo liyikhuthatha, especially because 31st December ngiyo deadline ekubhadala i-TV licenses fiso. Alright, sibukele nje uthamba embili ngaphandle kwakuleli. Former President Donald Trump has announced he will run for president in the year 2024. Trump, who is seeking a potential rematch with President Joe Biden, made his announcement at his estate in Florida a week after midterm elections in which Republicans failed to win as many seats in Congress as they had hoped. In a speech broadcast live on television, Trump spoke to hundreds of supporters in a ballroom decorated with several chandeliers and lined with dozens of American flag. Donald Trump, he wants to go back to being president. Yeah, especially now that he's infamous. A lot of people didn't like him, of course, especially the Democrats. But I don't think, I'm not confident we would see he has the chance to win the election again. But things happen. Nobody especially expected. With the case that happened in 2020. So people have and him admitting that he's a capitalist. Yeah. But kuletinye lungelele utawukhumbula ukuthi itolo United Nations announced officially ukuthi the 8th billion child was born. Exciting news, and at the same time there have been concerns. So the world's 8th billion child was born yesterday, and 5 countries from the African continent have been identified as contributing over half of the population in the mid-century. Nigeria is one of those countries, Lungelele, which is projected to sit as the 3rd largest country in the world by 2050. Now, the concern is that the population needs to be in balance with jobs, resources, nature, and the environment. Having a bigger population in any country than the country can support makes no sense at all, Lungelele. What do you think? Yeah, I think it's a great concern because there's a report that UNICEF, they encourage the youth because there's no food. In a drought, countries like Ethiopia, in a simo se drought. So so there was a report like UNICEF it is a great concern, and they're encouraging the youth Yeah. Utawukhumbula nje ukuthi baholi bemave kusesengiyi COP27 by the way iphela mhla ka-18 bakhuluma yona indaba yokuguquguquka kwesimo selitulu, which trickles down to tonke leti indlela othanda kudiveta to your poverty, well-being yebantfu. Masiba banenge overcrowda lo mhlaba, even the need for education ekuthenini let's protect the environment, it becomes more. The need for enough food becomes more. So it's a big concern. Yeah, it's a great concern. Yeah. All right, on the show today, it is World Diabetes Awareness Month. Access to diabetes care. 2023. Globally, an estimated 422 million adults were living with diabetes in 2014 compared to 108 million in 1980. The global prevalence of diabetes has nearly doubled since 1980. Yeah. That is
alarming stats. I'm worried about i-level ye-diabetes. Sengabe lolu tawukhuluma naye lungelele ngiyethemba utangichacha kabanti. I'll be listening attentively. Kuva ukuthi sengabe how can we solve this thing? But we're still on that same wavelength yaka health lungelele state. Since ke nenzaba ye mental health. Sibukete nje tindzaba the mental illness, the overview of mental health in Eswatini, how it trickles down and affects all facets of life. Talking about economics, how the economics aspects of living, sibuke the socio-economic aspects yako. Sitabuka nje ukuthi tinombolo tawo ngoba siyeva ukuthi the global prevalence of anxiety and depression increased by 25% in 2021. Ngiyasola, I'm not sure ngiyasola nje ukuthi that was maybe the culmination of the COVID-19 pandemic. Certainly bantu baba depressed, ngiyakhumbula we isolated sabasetidlini manje. Dr. Pepile Sugati, who is a clinical psychologist, will join me and sitai buketa kabantu. I believe ukuthi utasichacha. Yeah, all right. So it's 6 minutes after 6 o'clock this morning. Social care for stabene tindzaba tefu tekcala. Sihlelweni lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo lize libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu. Leti khathi leti tethenjisiwe ngofunza incwadi yaJohn chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayiletshwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona lendzaba lesikhuluma ngayo emsakatweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati. Ayijesuke kama lakho likhulu Jesuke I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimze sinimukele sikuvusele nawo lo sanza kusivulela sidabuka tindzaba tefu tekcala. Hulumende ubonga sive semaswati kanye nemibutho etekuvikela ngekuqinisekisa tekuphepha eveni. Hulumende uthi utawende konke lokusemandleni akhe kuqinisekisa ukuthi sive semaswati sihlala siphephile ngaso sonke isikhathi. Lokuvotwe ngilosabambe kuba ngidvunankulu uThemba Masuku emhlanganweni nebetindzaba emahhovisini elibandla letindvuna tembuso. Namhla ke sibonile kulandzela lo labo labe baphehla lo thuthuva lalamuhla sibonile ukuthi live belinako ukuthula sibonile ukuthi akufani naloku bebe kuhlongoda noma ke kunjalo kube khona lapha kukhona lo thuthuva lo luncane lo bekwenteka ngokuthi labanye balaba laba ngakalaleli bavele baconza nje badlongota nalama butho ekuvikela eveni siyachubeka nje kuwabonga emabutho ekuvikela eveni ukuthi achubekile etama kwenta lo lafanele akwente kuvikela nekwenta siqiniseko ukuthi bangakhona ukwehluleka nje lokuvikela impahla ivikela impilo nalokunye even siyathanza vele ke kuwabonga kakhulu lamabutho ekuvikela ente umsebenzi lomkhulu ukuze kube khona lokuthula lesikubonile lamhla size sibone konke lokwentekile
in terms of kuvikela impahla nebantu. Siyathanda ke nekuchaza lokuthi la kunaletinye indzawo mhlambe lapha bekungabonakali khona mhlambe lawo maphoyisa noma lawo masotsha noma labo be-correctional laba ingcenye yalombutho wokuvikela sive singesabe kunendlela tekubona ukuthi ngikuphi la sekusuka khona luthuthuva kungako nje kuletinye indzawo lapha bese babase emathayi emgwaqweni efikile labo labavikela sive ngesikhathi kwatholakala ukuthi sekuyahliphiwa lokho lobe kuconzelwa siyabonga njeke kakhulu siyacela eMaswati ukuthi akhumbule nasi sisho lesithi nawe uliphoyisa eMaswati siyamema ukuthi aqhubeke ashaya inombolo tenhlaba mkhosi lesithi memetelo ngemalanga bo 999 nabo 9999 nabo 112 phinze akhona ukuthi ashayele leto tindzawo lapha kune mahhovisi etekuphepha khona kuze sitokhona sive kuvikeleka. Indvuna yetemafa Neil Rickenberg seyikhuthaze amalunga emave lahlukahlukene elangenele umhlangano lobuke kuthengwa kwempahla i-procurement ehhotela lase-Hilton kuthi basebenzise tebuchwepheshe basathenga impahla yabohulumende ngoba lokuningi sekwasebenzisa tebuchwepheshe. Ikhuluma ngelisuku lwesibili lomhlangano lobuke kuthuthuka ekuthengeni kwempahla kubohulumende i-procurement induna yetemafa Rickenberg seyikhuthaze amalunga alenhlangano ye-Africa Public Procurement Network ukuthi asebenzise tebuchwepheshe asenda njalo ngoba umhlaba sewaphucuka futhi kuthengwa kwayo impahla kunemthelela lomuhle emhlabeni wonke jikelele. Colleagues, this post-COVID-19 new normal requires that we all embrace new technologies and digitize our systems across all sectors, so that they conform to the emerging demands of this fast-changing digital world. Not only does this lend itself to improved efficiency, inclusivity, and enhanced transparency, but would also ensure that we, as Africa, align with international good standards and best practices. Colleagues, it's important that as African countries, we continue to improve and strengthen our procurement systems in order to ensure that they adapt to and are able to mitigate the impact of climate change while ensuring sustainability. Lo mhlangano ukhulumise kwabuka kuphucuka kusathengwa impahla ngoba kuyathinga bangathenga impahla nje kodwa ke babambe nemazinga labekiwe emhlabeni. Lo mhlangano utawuphela ngalesine kuleli viki lelisetulu. Etisabeni ngingiyani Msibi ngina Smuva Shongwe sise Hilton eMbabane. Indlebe yesikhulu seyiphasisa umthetho lotawubuka ukuthuthukisa tekubhadala iveni i-National Payment Systems Bill wemnyaka wa 2022. Indvuna yetemafa Rickenberg ibonge kwesekelwa indlu ngalomthetho. Sihlalo welikomendle libuke kusebenta kwelitiko letemafa endlini yaba yesikhulu lophinza belunga leParliament lenkundla kalobamba lomdzala Mawik Khumalo ucele indlu lehloniphekile ukuthi yemuke lo mbiko waleli komiti mayelana nemthetho lotawubuka kuthuthukisa tekubhadala eveni i-National Payment Systems Bill wemnyaka wa 2022 lapho esekelwe khona ilunga leParliament lenkundla yasempolonjeni Jacob Siwela. Lo mthetho so forward looking unetindlela letinye letidako letibukako labanye bayakhuluma ngabo cryptocurrency kodwa nje ke so up to date ubuka ukuthi tindlela tekubhadala tokubhadalana kuthiwa ke national payment system le system nokuyi-upgrade Mr Speaker njengoba sekufanele ihambe nalesikhathi ikuthini. Lilunga leParliament lenkundla sekukhanyeni Vincent Sihlongonyane sekudzingiswa lo mbiko uthumise litiko letemafa ngalomthetho. Kulesa lo mthetho lona lose ubuke lokwenteka kweveni kulamalanga ngoba lokusebenta sikubhizinisi silive we need to be in line with lokwenteka around us. Ngemva kokuthi indlaba yesikhulu itigucule ibe likomiti lendlu yonke kuphasisa lo mthetho indvuna yetiko letemafa Rickenberg ibonge indlaba yesikhulu ngekubambisa lelitiko ngalomthetho lomcoka welive. Just to thank all the committee members, to thank the House for the hard work that goes into doing this. As one can hear what's being repealed with this act, there's a lot of fix-up that the central bank is doing here.
really to make sure that we move off the old payment systems onto the new, remain relevant in society, relevant to the populace, Honourable Speaker, so that we can really try and do the right thing as a Ministry of Finance. Indlu yabayesikhulu-ke ibese yatigucula ibalikomiti lendlu yonke yaphasa umthetho we-National Payment Systems Bill weminyaka wa-2022. Edinzabente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza ngambongwa Dube nasikhumbuzo Dlamini eParliamente. Litiko letemidlalo temasiko nebamfula abasha selihlalalisele umculo wetingoma te-country and western music Cleopatra Methula lowatiwa ngela Mrs Roses kanye natsatse wakhe lahlabela naye temlandvo Methula ngekutfola indondo bagcame kuma-Texas Sounds International Country Music Awards eveni lasemelika. Cleopatra uhlonishwe nge-Producer's Choice Award anatsatse wakhe labatfole isitifiketi lesibuya e-US House of Representatives. Indvuna litiko lebamfula abasha Harris Bulunga ithi bahlabeleli bakuleli nabagcama emhlabeni akugcine ngakuphakamisa likhono lelikhona eSwatini kodwa kuyasho ukuthi nemhlaba ufanele kubabona futhi kufanele bahlabele stage lesiphakeme lesihlanganisa umhlaba. Bulunga uthi njengelitiko bayade ukuthi kunetinkinga letinengi letibhekene nebahlabeleli kungako babone ukuthi abambongele Cleopatra ngekusebenza atimisele. Uthi yena noma ilitiko lide lokunganani liyatibophelela ukuthi lende simo sisebenteke kude bahlabeleli lapha eSwatini bachubeke nekukhicita. Bulunga uthi lendondo ya Cleopatra engathi ingabakhuthata labanye bahlabeleli ukuthi bangajiki lithawula bakholelwe ekhonweni lebanalo. Lombiko khishwe indvuna ilitiko lebamfula abasha Harris Bulunga. Bafundzile abambalwa libebayile etikolweni letisedolobheni eMbabane nemaciniselo bajikisiwe ngalesibili ekuseni kanti labanye bakhanze emagede avaliwe etikolweni. Babalane lomkhulu etiko letemfundvo Bheka igama uthi noma litiko belingakasho ukuthi itikolwati yavalwa ngalesibili bebachubekisele embili kubhala kwemaphepha alolusuku kuphela. Kodwa babonile ukuthi isimo singilesinye kude kokuhamba kude bafundzi nabathishela bafike etikolweni. Bafundzi labasetikolweni letisedolobheni laseMbabane nemaciniselo lapho lebebayile esikolweni bebajikiswa ekuseni nabefika. Nabo-ke bebangasibo labanengi ngoba bekude timoto tithwala sive. Nabothishela-ke bebathe gcwagcwa bambalwa kanti-ke amagede kuletinye tikolwa bewavaliwe. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundo Bheka igama uthi nayeke utibonele asahamba ukuthi vele bafundzi bayajika wathi noma-ke bebathe atikavalwa tikolwa kuchubekiswe embili luhlolo kodwa-ke simo bayasibona. Ngabona ukuthi cha kusho ukuthi vele kubebethele kokuhamba kungenteka-ke kube bantwana bajika nje ngoba ndokhona sibothishela abukakutholi kokuhamba lokuya esikolweni ngoba vele akubonakali la emgwaqweni. Sineke silitiko besingeke sithi akuyiwa esikolweni kanti siphela silitiko letemfundo. Ngabe akuvala ukutikola akukho itiko letemfundo. Sine njengoba nevile itolo sikhulume ngalokhu lokusemandleni ethu lokuyi examination kuthi ingaze in case kukhwale lo affecteka ngokwesaba sifuna vele simise yona sichubele embili. Kodwa-ke lokunye akukho emandleni ethu lokunye sekusetimoto abo-security thine asathi lutho ngakulolo hlangothi. Ngensimbi ye-11 kuseni emagede titikola bese avalwe ngci nelidolobha laseMbabane titaladi betishaya umoya tonke. Edinzabeni ngengiyani Msibingi nasimuva Shongwe eMbabane. Mabhalane lomkhulu etiko letisebenzi tembuso Siphotshabetse uthi noma litiko belikhiphe statement lesithi itisebenzi letingeke tiye emsebentini ngalesibili angeke tibhadalwe kodwa-ke ngoba bekude kwekuhamba lokwethwala sive angeke batisole tisebenzi natingakhona ifinyelela emsebentini. Kulandzela imemo lekhishwe ngumabhalane lomkhulu welitiko letisebenzi tembuso Siphotshabetse ngemsombuluko lebeyithi tonke tisebenzi tibhekeke emsebentini ngelisuku lwangesibili lapho bekuhlongotwa khona ukuthi kutawube kunemshuco lomkhulu edolobheni eMbabane. Kanti-ke Tshabetse kule statement uthi batawusebenzisa umthetho lothi longasebenzi akaholi pheceleti i-no work no pay.
Kulandzela ke ukuthi bekude kwekuhamba lokuthwala sive kokusa cishe emadolobheni onkana ilive laseSwatini lekungikona ke tisebenti tikusebentisa kuya emsebentini naletifisileke kusebenta tangakhoni lo mtsetfo ingabe bewutawuchubeka usebente yini. Tsabetse-ke sikhuluma naye ngelicingo uthi nanoma ke bebashito njalo kodwa ke uma timo tingetulu kwamandla njengaleti tekubabete kwekuhamba kude lebangathi sola ngako tisebenti. Nasimbuta ke Tsabetse ukuthi njengoba ke bekubhaliwe ingabe sikhona yini lesinye statement lebatawusibhala kucacisa lokho ngoba kude kwekuhamba kanti ke labanye babambe lenthulo. Tsabetse uthi nanoma ke bebangeke babhale kodwa ke ngeke bawuqinise lo mthetho we no work no pay njengoba bebasho. Kanti ke emadolobheni lavakashelwe betindzaba bekudede kwekuhamba lokuthwala sive kupakile netitolo tivaliwe letinyeke tisheshe tavala netimoto betimbalwa emgwacweni bewungatibala. Kanti ke lamanye amadolobha bekudede bantfu kuthule thu bewungevane kuwa kwenyalitsi phansi. Etindzabeni ngengiyani Msibi nasimuva Shongwe sikaManzini. Kuchubekile nangalesibili kutekwa kwelicala lemalunga ePhalamende lamabili lekulilunga lePhalamende lenkundla yaseHosia Mduduzi Mabuza kanye nalelo lasengwemphisi Mthandeni Dube. Umbuso ugcizelele ukuthi labahlonishwa lababili basifaka sandla emsindweni lobo ukhona lapha eveni eminyakeni lophelile. Ngalesibili ichubekile nekutekwa licala lemalunga ePhalamende lamabili lekulunga lePhalamende lenkundla yaseHosia Mduduzi Mabuza kanye nalelo lenkundla yasengwempisi Mthandeni Dube lababekwa emacala kulamanye licala lekuphekulwa tikhuni phecelezi terrorism lokwaholela ekutheni kube nemsindvo eveni eminyakeni lophelile. Ummeli walamalunga yeHoppers Van Ruven uhole ilunga lePhalamende lenkundla yasengwempisi Mthandeni Dube ekutfuleni bufakazi bakhe lacale kubutfula evikini leliphelile enkantolo lenkulu lapho Van Ruven umtshele ukuthi akalandzele inkantolo ngaloko lokwenteka mhla tinge-21 enyangeni yenhlaba eminyakeni lophelile. Lo mhlonishwa ubese uyaveta ukuthi etimemetelweni tendlaba yesikhulu yavela indzaba yokumikiswa kwema-petitions etinkundleni. Lo mmeli umbuso sekathela lo mhlonishwa ngemibuto umbutile ukuthi nangabe lamalunga lamabili akasifaka ngasandla kulo msimvo lo wabakhona eveni eminyakeni lophelile kubangelwa yini ukuthi emihlanganweni lebeyibanjwa yetinhlangano tetisebenti tembuso bekuvela noma khamba embili emabito emalunga lamathafu lekungilelo lenkundla yaseHosia kanye nalelo lenkundla yasesiphofaneni kanye nalo lunga lasengwempisi. Sekaniketa timphemvulo lo mhlonishwa uvetile ukuthi lamanye emalunga nawo bekahambisana nalo move yokwetfula ema-petitions etinkundleni. Lelicala kubheke ukuthi lichubeke naselangeni langalesithathu. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza eMpabane. Betempilo bacela sive ukuthi sihlale sitihlola njalo simo sempilo sigweme nekunatha tshwala ngalokwecile nekubhema ligwayi ngoba kuyasibanga sifo sashukela. Litiko letempilo naletinye tinhlangothi ligubhe lusuku lwesifo sashukela ehotela lesibane ngeMsombuluko. Live laseSwatini kanye nemhlaba wonke ligubhe lusuku lwesifo sashukela lapho kakhulu lebekukhulunyiswa kuhambisa lwati ngalesifo. Inganike lesi sifo ngikusho kwaboke betempilo sifo lesingagwemeka ikakhulu nasinganaka indlela lesiphatha ngayo nangendlela lesiphila ngayo nangendlela ke lesidla ngayo ukudla. Vusi Raymond Shabangwa lokho litiko letempilo uyasichazela kabanti ukuthi ingabe yini timpawu tesifo sashukela. Sikuhamba embili ngilendlela lesidla ngayo uthola ukuthi lendlela lesidla ngayo sinanakulo kwakhiwe ngalokumhlophe lokufaka ekhathi liphalishi nabo rice letinto leto lesithi pheceleti tinama carbohydrates ngito leti sibeke emathubeni kwekuthi sithola ukuthi sethi sigijimisa ngesivinini lesetulu kwekuthi sibe nalesifo sashukela. Kube khona ke lokungashukumisa umtimba nekusebenzisa lugwayi noma engangayiphi indlela ngaba ukuthi uyalibhema umuntu noma ufaka emakhaleni noma kuyiphi indlela lalifaka ngayo emtimbeni. Nawubuka la even la seSwatini letinombolo tiyakhula ngesivinini lesisetulu. Siyabuka ukuthi nawubuka nje ubuka kubantu labadzala uthola ukuthi lokungenani emashumi lamabili nakune ekhulwini thola ukuthi abathola ukuthi baphila nalesifo sashukela noma ke basengcupheni kwekuthi vele noma nini sekubonakala ukuthi singababamba lesifo. Ngikusho kwaboke betempilo njalo njengemizuzwana lengemashumi lamabili lapha emhlabeni ukhona ke lo tshitshwa kutitho temtimba tsite lokufaka ekhazi tinyawo ngaso lesifo kube nekungasebenzi kahle kwetinso naletinye ke tempawu etindzabeni ngengiyani Msibi nasimuva Shongwe
esibane ezulwini. Umango wasengcina usukume wabambana wabamunye ngenhloso yokulwa nebucala lusebanzile bekwebiwa kwemamitha etimpombi kulendzawo ngekusho kwenduna yemphakathi engcina Abraham Makakula sive sihlangene sabuketa tindlela letingentiwa kude letigangi tibanjwe nekuthi buphele lobucala bekwebiwa kwalamamitha. Ilinganiselwa ngetulu kwamakhulu lamathathu imiti lebelwe emamitha ngaphansi kwemphakathi wasengcina. Lokhu ke kwase kwenda ukuthi umango usukume ubambane ubone indlela tekuthi yini lengentiwa kude kuphele lokwebiwa kwemamitha. Akhuluma kulomsakazo Abraham Makakula indvuna yemcuba engcina uthi lokwebiwa kwemamitha kuyicekele phansi intuthuko njengoba imiti sele ingenamandi isetindlekweni tekuthi ikhiphe imali tekuyothenga emamitha lamasha. Emamitha ngesivinini lesimatima uzama kusukumisa lamaphoyisa emango othathwethu ukuthi asekuzanywe kupatrola ngaletikhathi leti lokuvamisa kwendeka ngato lemonakalo bapatrole kubonakale ke lokuthi kutawendeka kanjani ngeke babambeke labantu ngeke vele ufe kashane kusuka kukhona umuntu wenzawo ngoba batresa babuke nabo lokuthi ngathi sekukhona abumadinyana lobutaba khona la babe sebathi khathalala bayema. Makakula uthi lokubambana abangumango kuphinze kwasita nekunciphisa kwebiwa kwemfuyo engcina njengoba sive bese sihlale sigatsile futhi sibambisene. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Maguchwa engcina. Kutemidlalo licembu lemanzini Wanderers njengendlela yokukhulisa lelicembu sayithatha isinyathelo sokuthengisa ama-shares alelicembu lokutaba indlela yekwakha imali kulelicembu. Bongani Mdluli losebandleni lelibuke ukuthengisa lama-shares uthi linye shares litawubita imali lengu-500 emalangeni kanti ama-shares lathengiswako angu-10,000. Mdluli uthi balandzeli bakhomba ukusimukela lesinyathelo. Asesimuvi ukuthi Mdluli uyichaza athini lendzaba. Lekusho ukuthi i-memorandum and articles emanzini Wanderers ivumayela ukuthi kube na 10,000 wama-shares. Lama-shares lawo angathengiswa at 500 emalangeni each. So kenyalo we decided ukuthi ayivele sisale seyivula lento so that bonke abantu bemanzini Wanderers babe nelithuba lekuthi bakhona ukuthenga ama-shares. Siyathi ukuthi enkampanini banikati benkampani noma ngabe ngiyiphi inkampani banikati bayo ngilama shareholders kusho ukuthi ngibo laba tawubese bathi nasebahlangene bonke bese bakhetha ke ema directors la tawurana le team. Inshisokelo yiningi njengoba kubekisela nje ukuthi lo lofakelo 15,000 vele uthi tena ngeke asakumela konke uthi usatha aphinze futhi athenge lama shares lokhu nje bekungukuthi badlali kuba kuthuthuta ukuthi ngosihamba bafana bami buyisane emandla nilijikele likona. Sitena sikhuluma last week lenzaba kwavele kwaba nelisasa liningi sithatha siyalungisa nje masinyane sidabe siyilauncha le program lena yema shares. Siyathemba ukuthi onke maweseli onke emagumbini nalamanye omhlaba vele ngicabanga ukuthi batawathenga onke lama shares ibuye ithi 29 minutes after 6 tiphethela botindzaba tefu tekucala telihlelo asibahlele temakethana sibuya sitabe sikhulumisana na clinical psychologist Phephile. One, two, three, shaya bola bola baze baphela buhlungu bami bengingatholi banifana namhla senginayo umuntu engixoxa naye ngisidlala naye manje ngiyayibonga nahlelo lwaka-foster care program lolwangilethela wena mfana wami namhla senginalo nami luthundulo lwami lwakusasa sengiyadi ukuthi sekukhona umuntu engihlala naye lesixoxa naye. Bantwa bethu foster care help raise the future bethembethine. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay.
Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Better health, better life. Another season with fresh discussions. Ngetindzaba letibalulekile tetemphilo la ekhaya Eswatini lokunukelela ehlelweni nokuphila masangana. To learn from our health professionals. Psychosocial support group for mothers who are going through the journey of motherhood for all mothers. Mnanzi kuphila ube intombi yakeni bebasifusa nje esontweni ube lijaha lakeni abujaha and knowing that I'm a young man. Angeke ufithe la groupini ungabhemi. So vele directly tawufuna nami ngibhemi kanti bengingakufuni lokubhema. Coming to you every Wednesday from 6:30 p.m. here on Eswatini TV. Better health, better life. Your gateway to a healthy living. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back and thank you for staying with us. Now, the global prevalence of anxiety and depression increased by 25% in 2021. Data from the Health Management Information Systems show that between 2017 and 2019, about 8,229 people were affected by mental health related illnesses in Eswatini. The year 2022 hasn't been any better as the rate of suicide has grown at a rather frightening pace. But what is the root cause of all of this and how can it be prevented? Now, to understand what mental health is and the cost of mental ill health in Eswatini, I am joined in studio by clinical psychologist Dr. Pepile Sugati, who is an experienced licensed clinical psychologist skilled in psychological assessment, psychotherapy, and cognitive behavioral therapy. Dr. Pepile Sugati, thank you very much indeed for joining us. Good morning. Good morning, good morning. Thank you for having me. For the benefit of the viewer who has no idea what mental health is, what is mental health in layman's terms, and then maybe subsequent to that, then give us an overview of what the scale of mental illness is in Eswatini. Okay, thank you very much for having me, especially on this day, while we are still as in commemorating the Mental Health Day, because you remember, like on the 10th of October, where it said it's the word Mental Health Day. But usually what happens is like it's not only on that specific day per se, it then runs, the theme then runs for the whole year. So even now, even today, every day we are talking about mental health. So coming to the question as in what is mental health, we're saying that mental health is not just the absence of mental illness, because we know that as in people associate it to mental illness. We're not saying that it is an absence of mental illness, but we're saying that mental health is when you are able to function on a daily basis, you are able to cope with the daily stressors that you encounter on a daily basis. We're saying basically it affects the way you think, the way you behave, and the way you act on a daily basis. Basically, that is what is mental health. And coming to the maybe sort of like scale or statistics on mental health, wouldn't just give like a figure per se, but would say we've seen an increase in people coming out seeking help
when coming to issues of mental health, especially the point that you have mentioned earlier, the point of suicide. So we've seen people coming through us as in seeking help with regard to issues of depression, because suicide is a symptom of depression. So we've seen people coming through like as in being diagnosed with depression, they're having suicidal thoughts. Others have already attempted suicide. But basically, we would say that there is an increase in the country, which is a good sign, though, that people are seeking out help. They're not as in dying in silence. Now, what is the linkage really between mental health, depression, and suicide? How does that go about? Oh, okay. So as I've said that as in mental health is not just like is not an absence of mental illness. So basically mental health and mental illness, they sort of like go together, because we're saying mental health, like as we know that you have got your physical health. So mental health, we're talking about the brain part. So when coming to that, mental health, you can get mental illness. Mental illness is the different like disorders that you have as an individual, which are caused by different things. It can be a genetic factor, it can be as environmental factors, it can be life experiences like the stressful life, as in stressful events that we encounter on a daily basis. Then when coming to depression, depression is a mental illness. So we classify it under a mental condition. So basically, it's one of the mental illnesses that we have. Then suicide. Suicide is a sign of depression, because we are saying that depression is the time where it comes with different symptoms per se. That you say you are feeling sad maybe for a period of 2 weeks per se. On a daily basis, your mood is very low. You're starting having insomnia. You are start having like loss of interest in things that you used to like before. There's also loss of appetite, feeling helpless, feeling hopeless, and also the suicidal thoughts. Suicidal thoughts were saying that it's a time when you feel like life is not worth it anymore to live, and you feel like the best thing to do is that is to kill yourself, or to take your life, because you see it as a solution to that problem. So basically, suicide is a sign of depression. If you present with suicidal thoughts, the first thing that we assess is depression, because we know that most people who come with suicidal thoughts, they've got depression. But we do have other people who have suicidal thoughts because there's other psychotic or other mental conditions that they have, which like they start hearing voices per se, hearing voices as in telling them that they need to kill themselves. And we say those people are now having psychotic symptoms. So we need to also assess if that person doesn't have maybe what bipolar, doesn't have maybe what schizophrenia, which comes with psychosis, or maybe they've got the depression. The depression, because you can have depression as a standalone, and also have depression with psychosis. Psychosis, we are saying that you are starting to hear voices and you are being delusional. You are just being out of touch with reality. Very interesting there. Before I maybe you touch more on the other psychotic symptoms, I am interested on depression being a symptom. Because 2022 have seen unending reports, especially by tertiary students of suicide, right, Pepila? I think you will agree with me there. Almost twice a week, maybe sometimes once in a week, we get a report of a student that has taken their life. Is there a linkage of depression with students and maybe with their education that exacerbates this thing? Oh, okay. I think we can just go back and try and unpack what depression is. As I've mentioned, we say depression is like it's also a mental condition per se, and the causes of depression, we wouldn't say that it's only one factor. We say that is a contribution of different factors that can lead someone to depression. So there can be genetic factors, meaning that it runs in the family. That depression can be genetic. There can be environmental factors. Then there can be stressful life events. But then when coming to students they also have like their own issues per se. Students, they are also under a stressful life event. Being a student on its own is stressful.
On top of that, like maybe not having like allowances and not maybe coping at all, maybe like failing your exam Yes. is something is very stressful. So with all those stressors that I've mentioned that students can have, they can lead them into depression, as in for them to have depression. And if they have depression, as I've mentioned earlier, that suicide is a sign of depression. So you'll find that with the depression that they're having at the time, they will feel like life is not worth it anymore, that there's no way out of their situation. Then they would develop suicidal thoughts. Then they would go to a point of attempting the suicide per se. So basically, there is a linkage when coming down to that, because like students, they're also human beings. They also encounter stressful life events. So with that stressful life events, it can be led to depression. Then from depression, then suicidal thoughts and or suicidal attempts. Now, since the global prevalence of anxiety and depression increased by 25% in 2021, I am just curious because with the incidence of the COVID-19 pandemic, the outbreak, World Health Organization reported that the pandemic triggers increased by 25% in prevalence and anxiety. What is it really? Is that a wake-up call to countries to step up mental health services and support? What is it really about the COVID-19 pandemic that made this the case? Oh, okay. I think everyone was affected by COVID, and no one would say was not affected by COVID. We've seen mental health issues rising up after COVID, and I think we're still going to see them. We're still going to see the effects of COVID, because a lot of things happen, like the change of lifestyle, people having to wear masks, people being on lockdown, being in houses with people that they're not used to spending time with. We've seen increase in GBV cases because we've realized people that don't know each other, like in the house. So basically, that has increased in the GBV cases. We've seen like people losing businesses, the retrenchment happening, businesses closing down. There have been a lot of things that have been happening. There's been that anxiety around, like if you touch something, maybe you're going to contract as in COVID. Like there's been a lot of uncertainties going on. So basically, what is in the statistics that is showing I would say it's a true reflection of what has happened. We've seen an increase in numbers or in cases of mental health. And yes, indeed, it's a wake-up call saying that people need to prioritize on mental health. As I've mentioned, like in the beginning, that on the 10th of October, like it's World Mental Health Day. So basically the theme that we have this year that we are using since as in from the 10th of October up until the next year, the 9th of October, was saying let us make mental health and well-being a global priority. In everything that we do, like let us just make it a global priority, because everyone has been affected and everyone is still being affected by COVID-19. So basically, let us just make it a priority and make sure that we're taking care of our mental health. And Doctor, as you say, people should be cognizant of mental health. I'm also I'd appreciate if we also look at the social aspects, the stigma, generally, socially, when somebody does something that is out of turn, you hear umuntu athi uyahlanya wena, or even in English someone will say you're crazy, and maybe other forms of stigma. How does stigma affect treatment gaps? That's one. And perhaps how does stigma really just affect the whole conversation about suicide prevention? Oh, okay. Yeah, stigma is one of them. I would say is one of the problems or the barriers that we are faced with when coming to mental health, because people, they still stigmatize mental health. But I would say, from my experience of practicing like at the psychiatric hospital, there is a great improvement per se when coming to people coming in seeking help. I think the most part of it that maybe causes people to have stigma with regard to it is like how we talk about mental health like in the society. You know, like people, they used to say like at the psychiatric hospital, "Guse mental," which is something that we say,
that is not the right word to use, because akusiko a mental lapho, because like once you have that mentality, that mentally, you think that only the people with the extreme as in mental illness are the ones that as in have to go to the hospital. That exactly was saying no, we are treating from the acute stress, the stress that you encounter on a daily basis, up until to the severe mental condition. Basically, it's all what we need to do is like, it's not a one-man show. We need to as in come together and try and try to destigmatize like mental health, and try and not to put stigma when coming to it, and make the services accessible as they are accessible, as in come to the hospital if you need help. So I think like, as I've said, it's something that we need like a collaboration with everyone, like not to be only about the mental health practitioners per se, but everyone to try and talk as in about mental illness and talk about mental health, as we are doing, like trying as in making awareness about mental health. By doing that, about as in openly talking about mental illness, we're trying to break as in the stigma when coming to it. Now, the reports that we see perhaps on news articles seem to portray the youth as people that are mostly affected by mental health issues, mental health illnesses. But I would appreciate hearing it from you. With the numbers that you get, what do statistics reflect really in terms of which age group commits suicide, which age group is mostly affected by depression, and so on, Doctor? Oh, okay. So when coming to that, from my experience of late, we are getting a lot of adolescents, I would say, coming into the hospital with suicide attempts. Almost every day, there's someone who comes through who needs to be done as a suicide risk assessment, who needs to be admitted because they are of high suicide risk or they attempted suicide. So when coming to the attempt of suicide, we say mostly the adolescents, as in even the research and literature worldwide, it supports that, as in when coming to suicide attempts, usually it's the adolescents who are on a high risk of attempting suicide. But when coming to the completed suicide, the people who die of suicide, is usually the group which is around age of 24 and upwards. Those are the people who usually you find that they completed suicide. Unfortunately, we don't have the statistics on hand when coming to the completed suicide, because they're being kept at the police station. So we need to have a request from them to be, as in for the statistics to be released. So basically, the high risk when coming to the suicide attempts, the ones that we get to see when coming to that is the adolescents. When coming to depression, we say like females mostly are the ones that comes through who are being diagnosed with depression, but we're also seeing an increase with males coming through as in being diagnosed with depression. We wouldn't say that it's just females only who have got depression. You find it also goes back to the part of females when coming to something, they easily go to the hospital. And when coming to males, they still keep things to themselves. By the time they come to the hospital, they are not coping anymore. Like they feel like it's a extremes. So when coming to that, like depression is mostly like we say we've seen females coming through being diagnosed with depression, but with suicide attempts mostly of late, like in the adolescence part. And we do know that adolescents right now have permeated the spaces of social media. I just want to find out, Doctor, the pressures, the peer pressure, and perhaps other pressures that come from social media, especially on women. Right now, the trend is frontal weaves. And do all those things come into play when it comes to depression on these adolescents? Yes, it does come to play. Remember that adolescents, they're still in the process of trying to identify themselves, trying to find as in who they are, where they feel, where they feel. So basically, when coming to them, like the peer pressure is the most as in thing that they're being affected to. Coming to social media, them wanting to maybe to be associated with a certain group, like maybe wanting to be associated with a certain class per se, with that all pressures that they are getting, you can find that they also get into depression
because it also depends with him where they're coming from, the backgrounds as in their homesteads. Are they financially stable? Can they afford those things? But with the pressure that they're seeing on social media, then they will find that as in they also want to fit in into the certain group, then they can get as in into depression by doing that. Now, with all the evidence that you've gathered throughout the year and throughout the other years, obviously there are interventions that you have made, but now that you'll be observing Mental Health Day, what message are you focusing on amplifying? Oh, okay. So tomorrow, as a country, we are commemorating the Mental Health Day. So basically, it's not a big event per se for tomorrow because we have invited just as in the stakeholders of mental health. So yes, we'll be commemorating the Mental Health Day. So basically, the theme that we are using this year is the theme that I've mentioned previously, as in before. Ugusi was saying, Ugusi make mental health and well-being a global priority for all. So basically, tomorrow we'll be having that event. We're saying that we are just creating awareness. We're having as in stakeholders. And the other good thing that we'll be having, like we'll be launching our mental health brief policy. You know that we don't have we didn't have a mental policy like in the country. But tomorrow we're launching our mental health brief policy, meaning that there is something that we are moving forward as a country. Well, I'm not going to unpack on that because it will be unpacked tomorrow about the mental health brief policy. So basically, we're saying, like, with everything that we are doing, let us make mental health a global priority. As I've said, because the event that we'll be having tomorrow is for the stakeholders, but we'll be having another event where we are inviting everyone who's interested in mental health. On the 2nd of December, we'll be at Zakhele Sports Ground. We'll be having other people coming through. Like there'll be a lot of activities because we're saying, let us make mental health accessible to everyone. Let us create as in awareness with regard to mental health. So basically, we'll be having those two events. As in tomorrow, we'll be having that commemoration, and also on the 2nd of December, we'll be having another one at Zakhele Sports Ground where we are inviting everyone to come through if you're interested in mental health, and also asking questions on everything. And we'll be having different activities. We'll be having fun together to show that we are making mental health a global priority. Now, maybe, Doctor, as parting words for the adolescent that will not be able to attend these events, what words of advice would you give to them in terms of dealing with mental health? Okay, I would say, like, if there are any symptoms that they feel like there's some sort of like abnormality that are encountering, or the symptoms that they can see in themselves, they need to seek help as soon as possible. Then the other thing, like when coming to adolescents, we've mentioned earlier that they are more into the social media. We do have a Facebook page, the National Psychiatric Referral Hospital page, where we put like information. They can follow us on that page to learn more about mental health. But in everything that they do, then they know that they should know that suicide is not a solution to their problems. If they're encountering any problem, they need to seek out for help. Well, thank you so much, Dr. Pepile Sugati, for your time. Thanks a lot. Thanks for having me. Yeah, well, that was Dr. Pepile Sugati, a clinical psychologist who was giving us an overview of mental health in Eswatini. She has also alluded to the fact that they will be commemorating Mental Health Day on Thursday, as well as launching the mental health policy brief. We are going to take a quick break, and when we come back, Lungelele will come back. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time,
When no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Welcome back and thank you for staying with us. Kulesikhathi lo ke sitawujoyinwa ngilababuya khona emaphoyiseni labatasipha nje isimo ukuthi sime kanjani emgwaqweni. Sitawujoyinwa nguye Magwabane njengenjwayelo. Magwabane, sikuvusele ehlelweni. I think we're having troubles with our connection. Magwabane, sikuvusele ehlelweni. Tindzaba tema-network ke sitawucela nje ukuthi nisibeketelele kancane, sitawuthatha quick break, siyethemba ukuthi nasibuya ke sitabe sesilungisile. This is PrEP, otherwise known as pre-exposure prophylaxis. PrEP is for HIV prevention. PrEP can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. Hamba nje kuseni sengibuya ngisikhumbulile. Basisita ke mfana, mfana. Ngoba bese kukhala libhungane la. Yonke tindlu satahlala MTT. Uyayibona le ndzawo. Basisita ke laba uhulumende ufika sinika labantwana. Kanivele nangemhamba itolo. Bantwana bebakhulela kubantu abadzala. Umceli nakulomunye. Banva Bethu Foster Care, help raise the future. I am a man in charge of my health. I use a condom every time. I have tested and I know my HIV status. HIV prevention starts with me. In order to end AIDS, I have a right to fair treatment in access to HIV services. Health facilities do not discriminate. Visit your nearest health facility for HIV services. Ngiyekulinganisa sinqoba i-AIDS kuwonke wonke. Equalize. Eswatini, ending AIDS for all. Siyabonga nje kusibeketelela silungisile ke ma-technical issues kulesikhathi sanyalo sitawujoyinwa nguye Sergeant Gule utasinike ama-traffic updates. Magwabane, sikuvusele ehlelweni. Nguni anguvusele ekuseni, ngivusele umbukelo lolu hlelo. Magwabane, ngabe sime kanjani vele nje simo emgwaqweni lomuhle? Ngiyabonga kakhulu Nguni, nasibuka umgwaqo wethu etifundzeni tetstotini. Siwuthola uyahambeka tibanete emgwaqo emadolobheni ethu lamakhulu lekulidolobha lelikhulu eMbabane, Mathapha, Manzini kanjalo nalapha enhlangano tisebenta kahle. Kungaba ngiko nje kuphawula ukuthi etindzaweni letiningi solo ayabonakala ema-potholes noma ke leto tigojana kwatise ukuthi sibe netimvula emalangeni ledlulile. Ugcizelela nje kuye umshayeli ukuthi liso lakho ngaso sonke isikhathi alibe ngilelo lelikhaliphile. Wenda isiqiniseko sokuthi ke uyawucensa ngayo indlela. Bese ke uthatha leti tinqomo letiyoba ngiletifanele kwenda ukuthi lohambo lwakho lube ngiloluphephile. Nekukhumbuta kubona nabashayeli ukuthi asikhumbule ukuthi sisawusebenzisa umgwaqo siwusebenzisa sitigaba letehlukene. Bakhona kanjalo nabo labahamba ngetinyawo lekudinga ukuthi wena lohamba ngemodolo wende isiqiniseko sokuthi uyabanakekela ngendlela leyo wenda ukuthi baphephe. Kanti lapha eTulu entsabeni yakumalagwane solo sitibuke njalo tinqola letinkulu ikakhulukazi letehlayo nayo intsaba. Wenda isiqiniseko sokuthi tehla ngendlela leyo bangilephephile kunayo inthaba yakumalagwane. Sithi wena ke
lohamba ngemotelo lencane naka ikakhulukati usedla yona intaba yakumalagwane sigaba sokulandzela yona phela nekulandzelwa ngiyo iloli usigcine sibe ngileso lesiyawenda ukuthi uphephe ngaso sonke isikhathi nekuveta ke ukuthi ke etindzaweni letinembe kunene umgwaqo solo uyalungiswa njengawo umgwaqo lomkhulu losuka lapha ekele lasengwenya uyawuphuma lapha endasi kumathapha kunetigatshana nje ke la sibona khona baphishanekile bawuhlobisa balungisa emalambu nekulungisa wona ke ingxenye yawo ke umgwaqo ukuthi tonke leto tigatshana siyawuthola kufakiwe ke leto timpawu temgwaqo letingitola disicaphelise sinje bashayeli abachubeke bekunene bashayela ngalokukhulu ukucophelela kanti ke lapha kamanzini nakube umgwaqo wethu sesinihamba kuwona ngelo lapha i-exchange noma ke interchange lekhona lapha kamanzini noma ke nawubuka yona imonene nakhona siyakhuthaza kakhulu ukuthi bashayela bafunde tona phela timpawu temgwaqo njengokubekwa kwazo njengotona tisilawula ngetindlela etiyaba ngileti phephile nekuveta ke ukuthi na ungena edolobheni la kamanzini kule ya traffic circle solo uncishisiwe umgwaqo lapho kwatise ukuthi kuyalungiswa uhlanganisa yona i-interchange nayo le traffic circle nje awubashayeli bekunene asichubeke sishayele ngalokukhulu ukucophelela kungaba ngiloko nje ekuseni sifisela sona sive semaswati indlela lenhle nalephephile sisawusebenzisa umgwaqo siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu Magwabane. Bekunguye ke Sergeant Bekumuzi Gulelo yasiniketa traffic update kuthaneni isimo semgwaqo sime kanjani namhla ekseni even lesikhathi sanyalo sitawubahlola imarket nasibuya sitawubuka dona nizaba date futhi esibili. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Four minutes after 7 lamhla ekseni siyabonga kuchubeka uhlala nathi sabuka sona indzaba tethu lamhla ekseni lesikhathi sanyalo sitawusatha dona indzaba tethu tesibili. Hulumende ubonga sive semaswati kanye nemibutho etekuvikela ngekuqinisekisa tekuphepha eveni. Hulumende uthi utawenta konke lokusemandleni akhe ekuqinisekisa ukuthi sive semaswati sihlala siphephile ngaso sonke isikhathi. Lokhu kuvetwe ngilosabambe kuba ngundvunankulu uThemba Masuku emhlanganweni nebetindzaba emahhovisini elibandla letindvuna tembuso eMbabane. Lamhla ke sibonile kulandzela labo labe baphehla lo thuthuva lalamuhla sibonile ukuthi live belinako ukuthula sibonile ukuthi akufani naloku bebe kuhlongoda noma ke kunjalo kube khona lapha kukhona lo thuthuva loluncane lolu bekwenteka ngokuthi labanye balaba ngakalaleli bavele baconza nje badlongota nalama butho ekuvikela eveni siyaqhubeka nje kuwabonga emabutho ekuvikela eveni ukuthi achubekile etama kwenta lo lafanele akwente kuvikela nekwenta siqiniseko ukuthi bangakhona ukwehluleka nje lokuvikela impahla ivikela impilo nalokunye even siyathanza vele ke kuwabonga kakhulu lamabutho ekuvikela ente umsebenzi lomkhulu ukuze kube khona lokuthula lesikubonile lamhla size sibone konke lokwentekile in terms of kuvikela impahla nebantu siyathanza ke nekuchaza lokuthi la kunaletinye nzawo mhlambe lapha bekungabonakali khona mhlambe lawo maphoyisa noma lawo masotsha noma labo be correctional laba ingcenye yalombutho wokuvikela
sive singesabi kunendlela tekubona ukuthi ngikuphi la sekusuka khona lithuthuva kungako nje kulethe indzawo lapha bese babase emathayi emgwaqweni efikile labo labavikela sive ngesikhathi kwatholakala ukuthi sekuyahliphiwa lokho lobe kuconzelwa siyabonga njeke kakhulu siyacela eMaswati ukuthi akhumbule nasi sisho lesithi nawe uliphoyisa eMaswati siyamema ukuthi aqhubeke ashaya inombolo tenhlaba mkhosi lesithi memetelo ngemalanga bo 999 nabo 9999 nabo 112 phinze akhona ukuthi ashayele leto tindzawo lapha kune mahhovisi etekuphepha khona kuze sitokhona sive kuvikeleka. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg seyikhutsate emalunga emave lahlukahlukene langenela umhlangano lobuke kutsengwa kwempahla i-procurement ehotel ase-Hilton kutsi basebentisa tebuchwephesha nabatsenga impahla yahulumende ngoba lokuningi sekwasebentisa tebuchwephesha. Ikhuluma ngelisuku lwesibili lomhlangano lobuke kuthuthuka ekuthengeni kwempahla kubohulumende i-procurement induna yetemafa Reichenberg seyikhutsate emalunga ale nhlangano ye-Africa Public Procurement Network kuthi asebenzise tebuchwephesha asenta njalo ngoba umhlaba sewaphucuka futhi kuthengwa kwayo impahla kunemthelela lomuhle emhlabeni wonke jikelele. Colleagues, this post-COVID-19 new normal requires that we all embrace new technologies and digitize our systems across all sectors, so that they conform to the emerging demands of this fast-changing digital world. Not only does this lend itself to improved efficiency, inclusivity, and enhanced transparency, but would also ensure that we, as Africa, align with international good standards and best practices. Colleagues, it's important that as African countries, we continue to improve and strengthen our procurement systems in order to ensure that they adapt to and are able to mitigate the impact of climate change while ensuring sustainability. Lo mhlangano ukhulumise kwabuka kuphucuka kusathengwa impahla ngoba kuyadzinga bangathengi impahla nje kodwa ke babambe nemazinga labekiwe emhlabeni. Lo mhlangano utawuphela ngalesine kuleli viki lelisetulu. Etisabeni ngingiyani Msibi ngina Smuva Shongwe sise Hilton eMbabane. Indlu yabayesikhulu seyiphasise umthetho lotawubuka kuthuthukisa tekubhadala even i-National Payment Systems Bill wemnyaka wa 2022. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg ibonge kwesekelwa yindlu ngalomthetho. Sihlalo welikomendle libuke kusebenta kwelitiko letemafa endlini yabayesikhulu lophindza belunga lephalamende lenkundla kalobamba lomdzala Mawik Khumalo ucele indlu lehloniphekile kutsi yemukele umbiko waleli komiti mayelana nemtsetfo lotawubuka kuthuthukisa tekubhadala eveni i-National Payment Systems Bill wemnyaka wa 2022 lapho esekelwe khona lunga lephalamende lenkundla yasempolonjeni Jacob Siwela. Lo mtsetfo so forward looking unetindlela letinye letidako letibukako labanye bayakhuluma ngabo cryptocurrency kodwa nje ke so up to date ubuka ukuthi tindlela tekubhadala tokubhadalana kuthiwa ke national payment system le system nokuyi-upgrade Mr Speaker njengoba sekufanele ihambe nalesikhathi ikuthini. Lilunga lephalamende lenkundla sekukhanyeni Vincent Sihlongonyane sekudzingiswa lo mbiko udlumise litiko letemafa ngalomthetho. Kulesa lo mthetho lona lo sewubuke lokwenteka kweveni kulamalanga ngoba lokusebenta sikubhizinisi silive we need to be in line with lokwenteka around us. Ngemva kokuthi indlaba yesikhulu itigucule ibelikomiti lendlu yonke kuphasisa lo mthetho indvuna yetiko letemafa Reichenberg ibonge indlaba yesikhulu ngekubambisa lelitiko ngalomthetho lomgcoka welive. Just to thank all the committee members, to thank the House for the hard work that goes into doing this. As one can hear what's being repealed with this act, there's a lot of fix-up that the central bank is doing here, really to make sure that we move off the old payment systems onto the new, remain relevant in society, relevant to the populace, Honourable Speaker, so that we can really try and do the right thing as a Ministry of Finance. Indlaba yesikhulu ke ibe seyatigucula ibalikomiti lendlu yonke yaphasa umthetho we-National Payment Systems Bill wemnyaka wa 2022.
Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe Khoza Nambongwa Dube naSikhumbuzo Dlamini eParliamente. Litiko letemidlalo temasiko nebantfu labasha selihalalisele umculi wetingoma te-country and western music Cleopatra Methula lowatiwa ngela Mrs. Roses kanye nadzadzewabo lahlabela naye temlandvo Methula ngekutfola indondo bagcame kuma-Texas Sound International Country Music Awards eveni lasemelika. Cleopatra uhlonishwe nge-Producer's Choice Award anadzadzewabo lebatfole sitifiketi lesibuya e-US House of Representatives. Indvuna yelitiko lebantfu labasha Harris Bulunga ithi bahlabeleli bakuleli nabagcama emhlabeni akugcini ngekuphakamisa likhono lelikhona eSwatini kodwa kuyasho ukuthi nemhlaba ufanele kubabona futhi ke kufanele bahlabele stage lesiphakeme lesihlanganisa umhlaba. Bulunga uthi njengelitiko bayati ukuthi kunetinkinga letinengi letibhekene nebahlabeleli kungako babone ukuthi abambongele Cleopatra ngekusebenta atimisele. Uthi nanoma litiko lide lokunganani liyatibophelela ukuthi lento simo sisebenteke kude bahlabeleli lapha eSwatini bachubeke nekukhicita. Bulunga uthi ke le ndondo ya Cleopatra engathi ingabakhutsata labanye bahlabeleli ukuthi bangajiki lithawula bakholelwe ekhonweni labanalo. Lo mbiko ukhishwa indvuna yelitiko lebantfu labasha Harris Bulunga. Bafundzi labambalwa lebebayile etikolweni letisedolobheni eMbabane ngemacentselo bajikisiwe ngalesibili ekutheni kanti labanye bakhanze emagede avaliwe etikolweni. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundvo Bheka Igama uthi nanoma litiko belingakasho ukuthi itikolo atiyavalwa ngalesibili bebachubekisele embili kubhala kwemaphepha alolusuku kuphela kodwa babonile ukuthi isimo singulesinye kude kwekuhamba kude bafundzi nabothishela bafike etikolweni. Bafundzi labasetikolweni letisedolobheni laseMbabane nemacentselo lapho lebebayile esikolweni bebajikiswa ekuseni nabefika. Nabo-ke bebangasibo labanengi ngoba bekude timoto tithwala sive. Nabothishela-ke bebathe gcwagcwa bambalwa kanti-ke emagede kuletinye tikolo bewavaliwe. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundo Bheka Igama uthi naye-ke utibonele asahamba ukuthi vele bafundzi bayajika wathi noma-ke bebathe atikavalwa tikolwa kuchubekiswe embili luhlolo kodwa-ke simo bayasibona. Ngabona ukuthi cha kusho kuzwele kubebethele kokuhamba. Kungenteka-ke kube bantwana bajika nje ngoba tokhana sibothishela abakakutholi kokuhamba lokuya esikolweni ngoba vele akubonakali la emgwaqweni. Sineke silitiko besingeke sithi akuyiwa esikolweni kanti siphela silitiko letemfundo. Ngabe akuvala isikole akukho itiko letemfundo. Sine njengoba nivile itolo sikhulume ngalokhu lokusemandleni ethu lokuyi examination. Kuthi ingaze in case kukhwale lo affecteka ngokwesaba sifuna vele simise nosichubele embili kodwa ke lokunye akukho emandleni ethu lokunye sekusethinto abo security thine asathi lutho ngakulolo hlangothi. Ngensimbi ye-11 kuseni emagede titikola bese avalwe ngci nelidolobha laseMbabane titaladi betishaya umoya tonke. Etindzabeni ngengiyani Msibingi naSimuva Shongwe eMbabane. Mabhalane lomkhulu etiko letisebenti tembuso Sipho Tsabetse uthi nanoma litiko belikhiphe statimende lesithi tisebenti letingeke tiye emsebentini ngalesibili angeke tibhadalwe kodwa ke ngoba bekude kwekuhamba lokwetfala sive angeke batisole tisebenti natingakakhoni kufinyelela emisebentini. Kulandzela imemo lekhishwe ngumabhalane lomkhulu welitiko letisebenti tembuso Sipho Tsabetse ngemsombuluko lebeyithi tonke tisebenti tibhekeke emsebentini ngelisuku lwangesibili lapho bekuhlongotwa khona ukuthi kutawube kunemshuco lomkhulu edolobheni eMbabane. Kanti-ke Tsabetse kulesitatimende uthe batawusebentisa umtsetfo lothi longasebenzi akaholi pheceleti i-no work no pay. Kulandzela-ke ukuthi bekude kwekuhamba lokuthwala sive kokusa cishe emadolobheni onkhana ilive laseSwatini lekungikona-ke tisebenti tikusebentisa kuya emsebentini naletifisileke kusebenta tangakhoni lo mtsetfo ingabe bewutawuchubeka usebente yini. Tsabetse-ke sikhuluma naye ngelicingo uthi nanoma-ke bebashito njalo kodwa-ke uma timo tingetulu kwemandla njengaleti tekubabete kwekuhamba kude lebangathisola ngako tisebenti.
Nasimbuta-ke Thabethe ukuthi njengoba-ke bekubhaliwe ingabe sikhona yini lesinye isitatimende lebatawusibhala kucacisa lokho ngoba kude kwekuhamba kanti-ke labanye babambele nthulo. Thabethe uthi nanoma-ke bebangeke babhale kodwa-ke ngeke bawucinise lo mthetho we-no work no pay njengoba bebasho. Kanti-ke emadolobheni lavakashelwe betindzaba bekude de kwekuhamba lokuthwala sive kupakile netitolo tivaliwe letinyeke tisheshe tavala netimoto betimbalwa emgwacweni bowungatibala. Kanti-ke lamanye amadolobha bekude de bantfu kuthule thu bowungevane kuwa kwenyalithi phansi. Etindzabeni ngengiyani Msibi Nasimuva Shongwe sikaManzini. Kuchubekile nangalesibili kutekwa kwelicala lemalunga ephalamende lamabili lekulunga lephalamende lenkhundla seHosia Mduduzi Mabuza kanye nalelo laseNgwempisi Mthandeni Dube. Umbuso ugcizelele ukuthi labahlonishwa lababili basifaka sandla emsindweni lobewukhona lapha eveni eminyakeni lophelile. Ngalesibili ichubekile nekutekwa licala lemalunga ephalamende lamabili lekulunga lephalamende lenkundla seHosia Mduduzi Mabuza kanye nalelo lenkundla seNgwempisi Mthandeni Dube lababekwa emacala kulamanye licala lekuphekulwa tikhuni phecelezi terrorism lokwaholela ekutheni kube nemsindvo eveni eminyakeni lophelile. Ummeli walamalunga yeHoppers Van Ruven uhole ilunga lephalamende lenkundla seNgwempisi Mthandeni Dube ekutfuleni bufakazi bakhe lacale kubutfula evikini leliphelile enkantolo lenkulu lapho Van Ruven umtshele ukuthi akalandzele inkantolo ngaloko lokwenteka mhla tinge-21 enyangeni yenhlaba eminyakeni lophelile. Lo mhlonishwa ubese uyaveta ukuthi etimemetelweni tendlaba yesikhulu yavela indzaba yokumikiswa kwema-petitions etinkundleni. Lo mmeli lombuso sekathela lo mhlonishwa ngemibuto umbutile ukuthi nangabe lamalunga lamabili akasifakanga sandla kulo msimvo lowabakhona eveni eminyakeni lophelile kubangelwa yini ukuthi emihlanganweni lebeyibanjwa yetinhlangano tetisebenti tembuso bekuvela noma khamba embili emabito emalunga lamathafu lekungilelo lenkundla yaseHosia kanye nalelo lenkundla yasesiphofaneni kanye nalo lunga laseNgwempisi. Sekaniketa timphendvulo lo mhlonishwa uvetile ukuthi lamanye emalunga nawo bekahambisana nalomuvo yokwetfula ema-petitions etinkundleni. Lelicala kubheke ukuthi lichubeke naselangeni langalesithathu. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkelisiwe Khoza eMpabane. Betempilo bacela sive ukuthi sihlale sitihlola njalo simo sempilo sigweme nekunatha tshwala ngalokwecile nekubhema ligwayi ngoba kuyasibanga sifo sashukela. Litiko letempilo naletinye tinhlangothi ligubhe lisuku lwesifo sashukela ehotela lasesibane ngeMsombuluko. Live laseSwatini kanye nemhlaba wonke ligubhe usuku lwesifo sashukela lapho kakhulu lebekukhulunyiswa kuhambisa lwati ngalesifo. Inganike lesi sifo ngikusho kwaboke betempilo sifo lesingagwemeka ikakhulukazi nasinganaka indlela lesiphatha ngayo nangendlela lesiphila ngayo nangendlela ke lesidla ngayo ukudla. Vusi Raymond Shabangwa lokho litiko letempilo uyasichazela kabanti ukuthi ingabe yini timpawu tesifo sashukela. Sikuhamba embili ngilendlela lesidla ngayo uthola ukuthi lendlela lesidla ngayo sizinanakulo kwakhiwe ngalokumhlophe lokufaka ekhathi liphalishi nabo rice letinto leto lesithi pheceleti tinama carbohydrates ngito leti sibeke emathubeni kwekuthi sithola ukuthi setisigijimisa ngesivinini lesetulu kwekuthi sibe nalesifo sashukela. Kube khona ke lokungashukumisa umtimba nekusebenzisa lugwayi noma engangayiphi indlela ngaba kuthi uyalibhema umuntu noma ufaka emakhaleni noma kuyiphi indlela lalifaka ngayo emtimbeni. Nawubuka la even la seSwatini leti nombolo tiyakhula ngesivinini lesisetulu. Siyabuka ukuthi nawubuka nje ubuka kubantu labadzala uthola ukuthi lokungenani emashumi lamabili nakune ekhulwini thola ukuthi abathola ukuthi baphila nalesifo sashukela noma ke basengcupheni kwekuthi vele noma nini sekubonakala ukuthi singababamba lesifo. Ngikusho kwaboke betempilo njalo njengemizuzwana lengemashumi lamabili lapha emhlabeni ukhona ke lo tshitshwa kutitho temtimba tsite lokufaka ekhazi tinyawo ngaso lesifo kube nekungasebenzi kahle kwetinso naletinyeke tempawu etindzabeni ngengiyani Msibi Nasimuva Shongwe esibane ezulwini. Umango wasengcina usukume wabambana wabamunye ngenhloso yekulwane bucala losebanzile bekwebiwa kwemamitha etimpombi kulendzawo. Ngekusho kwendvuna yemphakatsi engcina Abraham Magagula sive sihlangene sabuketa tindlela letingentiwa kude letigangi tibanjwe nekuthi buphele lobucala bekwebiwa kwalamamitha etimpombi.
Ilinganiselwa ngetulu kwamakhulu lamathathu imiti lebelwe emamitha ngaphansi kwemphakathi wasengcina. Lokhu-ke kwase kwenta ukuthi umango usukume ubambane ubone indlela tekuthi yini lengentiwa kude kuphele lokwebiwa kwemamitha. Akhuluma kulomsakato Abraham Magagula indvuna yemcuba engcina uthi lokwebiwa kwemamitha kuyicekele phansi intfutfuko njengoba imiti sele ingenamandi isetindlekweni tekuthi ikhiphe timali tekuyotsenga emamitha lamasha. Emamitha ngesivinini lesimatima uzama kusukumisa lamaphoyisa emango otsathwethu ukuthi asekuzanywe kupatrola ngaletikhathi leti lokuvamisa kwendeka ngato lemonakalo bapatrole kubonakale-ke lokuthi kutawendeka kanjani ngeke babambekeni labantu ngeke vele ufe kashane kusuke kukhona umuntu wendzawo ngoba batresa babuke nabo lokuthi ngathi sekukhona bumadinyana lobutaba khona la babe sebathi khathalala bayema. Magagula uthi lokubambana abangummango kuphinze kwasita nekunciphisa kwebiwa kwemfuyo engcina njengoba sive bese sihlale sigatsile futhi sibambisene. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa engcina. Demidlalo licembu lemanzini Wanderers njengendlela yokukhulisa lelicembu seyithathe isinyathelo sekuthengisa emashares alelicembu lokutaba indlela yokwakha imali kulelicembu. Lelibuke kuthengisa lamashares uthi linye lishares litawuba imali lengu 500 emalangeni kanti emashares lathengiswako angu 10,000. Mdluli uthi balandzeli bakhomba kusimukela lesinyathelo. Asesimuve ukuthi Mdluli uyichaza athini lendzaba. Lekusho ukuthi i-memorandum and articles emanzini Wanderers ivumayela ukuthi kube na 10,000 wema-shares. Lama-shares lawo angathengiswa at 500 emalangeni each. So kenyalo we decided ukuthi ayivele sisale seyivula lento so that bonke abantu bemanzini Wanderers babe nelithuba lekuthi bakhona ukuthenga ama-shares. Siyathi ukuthi enkampanini banikati benkampani noma ngabe ngiyiphi inkampani banikati bayo ngilama shareholders kusho ukuthi ngibo laba tawu bese bathi nasebahlangene bonke bese bakhetha ke ema directors la tawurana le team. Inshisekelo yiningi njengoba kubekisela nje ukuthi lo fakelo 15,000 vele uthi tena ngeke asakumela konke uthi usataphinze futhi athenge lama shares lokhu nje bekungukuthi badlali kuba kuthuthuta ukuthi ngosami bafana bami buyisane emandla nilijikele likona. Sitena sikhuluma last week lenzaba kwavele kwaba nelisasa leliningi sitase siyalungisa nje masinyane sidabe siyilauncha le program lena yema shares. Siyathemba ukuthi onke maweseli onke emagumbini nalamanye omhlaba vele ngicabanga ukuthi batawathenga onke lama shares ibuye ithi. Umshayi wesibhakela wakuleli thabiso Dlamini uchubeka nemalungiselelo akhe eveni laseRussia lapho khona alungiselela imidlalo yema-Olympics yeminyaka wa-2024 letawubanjelwa eveni laseFrance edolobheni laseParis. Dlamini utatilungiselela tinyanga letilishumi 12 khona eRussia kulandzela sivumelwano lesibe khona emkhatsini kwemhlangano ledlalisa umdlalo wesibhakela eveni laseRussia kanye nenhlangano ledlalisa imidlalo yema-Olympics lapha eveni. Dlamini kwanyalo sawuvele uhlangene inyanga 7 laseRussia kanzi utilungiselela ukuthi masinyane aqale ukutilungiselela kanye nelikhethelo lesive lemidlalo wesibhakela laseRussia. Ngaleyo ndzaba ke yesibhakela siyaqoqoda tindzaba tetfu temidlalo netindzaba tetfu tesibili talomuhla. Lesikhathi sanyalo sitawuthatha sona simo selitulu masibuya kuso simo selitulu sitawukhulumisana namabhalane lomkhulu etiko letemfundvo lotasi niketa nje sithombe ekuthenini tindzaba tesikolwa tihamba kanjani eveni namuhla.
license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. It has just gone 29 minutes after 7. Njengoba besishilo ke before sibahlole emakethe sijoinwa nguye mabhalane lomkhulu etiko letemfundvo Bekthemba Gama labanembiko labafuna kuwendlulisela sive mayelana nokuthi tekufundza tihamba kanjani. Sivusele kakhulu Mpokane. Sivusele kakhulu kuwe Nxumalo nesive lesibukela umsado wangwana. Wakhulu Gama sibonile langeni la itolo ngalesibili kuthenini bantu abesikole abajikisiwe etikolweni engabe lokho ku affecte ini nje vele etikolweni yini leningafuna kuyendlulisela sive lo mhla ekseni. No lesifuna lecela ukudlulisela sive ngekuthuma nje sesithinzene nabo bedato belihlolo ba examination council kayindlulisa usileli tiko ngokubambisana nabo examination council sebabukisena kusino ama-examinations aleli viki ongeleli viki leli sicela kuwa sesiyaqhubela embili so abegcineni kuleli viki lekugcina sithi abantu abantwana atalandzana kanjani ngoba sive namhla nami sengingaphuma ngaphandle ngikaze kude vele amakhumbi la ngaphandle sesithi-ke sicela kumane sicoliswe kubatali nabo bamala ba-affected kodwa-ke loku kabi kuloku sithi ifundo lifana bo-French into ngathi singasethola khaya sona titawufuna tibhalwe i-French ibhalwa afternoon sawucela nokusamane yona ibhalwe kodwa-ke labanye ekufundwe letentwa ngesilangwane mhlawumbe ethuke sinabo baka-Cambridge labalangwane on the ground lefunda nabo ngoba masibhali babakhona usiku sokuhamba kahle nanabo ngikubukisana nabo sibukile sino leli nangabe leli viki lichubeka kanje mangase liyaqhubeka sawucela ngosami lesicolise nosuku sisho nje ekugcineni lokuthi sesicela kwaqhubeka ataqhutshelwe embili aleli viki lo sesibuka lonke leli viki manje kusivele yonke la kufuna ubhale nje kusuka laba kusuka litolo lonke leli viki sawabeka ngale ekugcineni then usayikhipha i-timetable sawuma kanjani bashito silawa itolo athi bamhla ka-9 then ulisiku sila namhla sisabeka mhla bani kanjalo sekuqola nje siveni nabo bonke besikole ngosiyami na uthishela kubasebenzisa kabi kodwa nathi akusithi sekuba uthi nangabe ikude kokuhamba ngeke bakhona lokufika etikoli batokubhala and i-examination ke inqubo yayo ayifuni ukuthi kube khona bese akasakhona ukufika ngesizathu lethi ngekho ngakuye bangeke besothi lo muntu loyo nguye leyo nkinga so sibukele isihlo temfundo no sicela nkosiyami nabo head teacher sicolise kubasebenzisa kabi sicela simane nabo basibekelele bangawavula amaphepha namhla aleli viki bangasawathinta leli viki sesitawubuka ukuqhubeka phambili nathi-ke sinesitiko sitawuhlala phansi sibukisana ngoba vele senayitolo besibonene sakhuluma ngako nanamhla sibone ukuthi okay lokhu lesenkumemetele mina sivele kufisa kangakanani nami ngasuke ngimmahlala esangweni kwanyalo belitiko sengisangimetele-ke sobe siyakhuluma konke lokunye sibonga Nxumalo. Engabe nje Mpokane nje ungakahambi engabe lokho sekusho ukuthi vele bantwana asalo babuya ngalokusemthethweni esikolweni evikini lelitako bantwana baya asikakhuluma ukuvala kwesikole mina lengikhuluma ngako specifically kulama examination
lokunye kungaduri kwe-pay scale yami ngingakubeka ngesilungu lokunye akusimi ngide emagunya egusho lokunye lokunye sekungasho bambu lapha ethe labangeduli kwami mina ngikade integrity ema-examination ngizobambana bangathi nako baya ngile manye amave kuthiwa examination yabhalwa ama-conditions kanjani bese wasakhona ukungela kwenye imave sifika lokho sina kwanya sithiwe temfundo lokunye ngabe ukuthi kola kuthiwa kunjani lo angakusho nanyalo yangiva ngikusho ngeke futhi ngize ngikusho ukuthi khona wathi volume athi futhi kuyinto kuthiwa kwami lokho mina ngikhona sesikhaya ngama-examination. Siyabonga Mpokane ngithi nje bengithanga ukubutisisa lokho ngoba labanye bese seba insinuate sabathatha inqumo sibonga kakhulu isikhathi sakho Mpokane. Siyabonga kakhulu siyabonga bekuyeke loyo mabhalane lomkhulu etiko letemfundo Mr Bekthemba Gama lo vete nje umbiko lobalekile mayelana nekubhalwa kwelihlolo lebafundzi external examinations kulesikhathi nyalo ke sitawubahlola emarket. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. I pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Asimze sekuvusele sokwamukela nalo tsanza ukusivulela lo mhla ehlelweni bezivedile ukuthi sabe sikhuluma kabanti ngetempilo lo mhla ehlelweni nyalo sisibuka Donatini Zaba de diabetes sifo sashukela inyanga yelweti ngeke inyanga yekwanzisa lwati ngesifo sashukela langa keleli lelabekwa ngalokusemthethweni inhlangano kamhlabhlanga United Nations ngeminyaka wa 2007 esicibulo salonyaka sithi access to diabetes care kanti ke i report reveta inhlangano kamhlaba yetempilo
show yavela ukuthi globally an estimated 422 million adults were living with diabetes in 2014. Lokho sekucathanisa nalaba nalesifo ngeminyaka wa 1980 lebebangu 108 million. I-global prevalence of diabetes seyidablishile kusukela ngeminyaka wa 1980 yakhuphuka from 4.7% to 8.5% kubantu labadzala. Sifoke sashukela kusiso sifo lesinkinga lapha ekhaya Eswatini kepha ke nasemhlabeni wonke nje jikelele. Lo mbiko uphinda uvete ukuthi ngeminyaka wa 2030 abantu labanalesifo banganyuka bafike ku 23.9 esifundeni seAfrika. Sizivele sinaye lapha Calvin Dlamini lo Health Promotion Officer eTeko leTempilo ukuthi sichazela kabanti nje ngemitamo la sayendile uhulumende etindzabeni tesifo sashukela. Sekusela nkosi lomhla ehlelweni sibongela ukuthi uvuke nathi lomhla ekseni kume nje kusiniketa sithombe nje sesifo sashukela lapha ekhaya Eswatini ukuthi ingabe sime kanjani nje inombolo tebamfu labanaso lesifo nekuva nje imitamo uhulumende la yendako kuzama ukusonzeta lusito. Asibonge asithathe lithuba simvusele nembukeli wemsakado wakami. Kuyintokodo ukuthola lithuba lokuthi sinaphindze sitokuthathana netempilo. Liciniso njengoba nje utibambolo lesihlangene dikhomba ukuthi tiyenyuka njalo njalo. Ngekwenyuka kwebantu nanato inombolo lesifo sashukela. Mhlambe singete sasho kwekuthi labangaka even banaso ngalo kwekuthi labanye bethu banaso but basengakaboni bebe ngabeka kanjalo. Kodwa nje cishe lesiyaye sisebende ngako kubala siyaye sibale ngalo kwekuthi uyayukhanze ukuthi kubantu labangu-10 babili ngendeka sebanayo i-diabetes. Lokuyinombolo ke lenkudlwanyana na ungathi sobala le population yethu ikakhulukazi kunabala sengathi sesithi sema adult labasadlanyana ukhanza ke ukuthi labangu-10 2 wabo mhlambe sonayo i-diabetes. Cishe lokusinika nje iwari siya esibuke lokuthi tiyenyuka kakhulu leti nombolo tebantu laba naye noma labatholakala banashukela noma lokhanza sesibathola sekulate kakhulu ngaletinye tifo leti bese tibakhona. Yes. Sifo sashukela ngekusho kwa WHO sifo lesiyingoti lesibulalana phenze futhi lesimosha imali letiningi especially esifundeni sase-Afrika. Ingabe vele mhlawumbe sifo sashukela singumthwalo longanani kuhulumende welive leSwatini? Singumthwalo lomkhulu kakhulu ngoba kwaze kwaba nashukela nje sicale nje singakayi na ku treatment na ku medication kwaba nashukela nje sekushoke ukuthi setinenge tifo letinye tingachakela ngoba into leka bese uyayenda shukela unciphisa kakhulu lamasotsha emtimba lokusebenta kwawo ngoba siyathi ukuthi i-defense yemtimba isengadini. So lengadi yaze yangasabi kahle ke phindze yaze yaba kwaba naloshukela lomningi la ngadini shokwe ukuthi sekuyisafiki kahle tithweni letithite temtimba. So ukhanza ke ukuthi le immunity yehla kakhulu nase kwehla le immunity setinenge tifo letingavela ke tibe khona lokubangela ke iburden etikweni letempilo. Bese kwesibili utabangilokwe ukuthi lesifo nje sona sashukela kwaze kwathiwa sowunaso ngoba sicale sithi you are pre-diabetic. Shokwe ukuthi kunetinkhomba letithi na ungete wanjinja tindlo utaba ne-diabetes. Lapho ke siyaye sizame ukureversisa ungaqali ku-medication but saze sathi seungene ku-medication sekunengenyalo lesekufuna sikwente kuwe sekufuna sihlola tibinzi sekufuna sihlola tinso sekufuna sikunike imithi le lifelong and lamaphilisi lawo ke akasasiko lashiphako ngoba lomunye kuyendeka simfake kulawo emaphilisi akasamphathi kahle sekufuna aye kulawa lamanye. So it's quite an expense nase sithi nje sesimanager umuntu lona shukela asikabali ke le problem lesinayo kakhulu even kangwane le problem yema complications. So khanza ukuthi sekufuna sicorrecte ke manje ama complications now nase sicorrecte ama complications sekunenga kakhulu ke lolo sekuyi expense lo ngakhanza ukuthi lenye indlela yokucorrect ama complications sekufuna umuntu azayowenda nabo dialysis. So lo tinto letingabanga i-complication yashukela leyo. So it's very expensive ku manager the condition yashukela.
Vedile njengosi ukuthi WHO uyaveta lokuthi ngeminyaka wa-2030 ama-cases lapha e-Africa atabe anyuke afike ku-23.9 webantfu labanalesifo. Ingabe timvoti nje leti lesingatikhanza ukuthi bantfu labatikhanza babanalesifo tingeteke. Ngabe mhlambe indlela lesidla ngayo kungaba yinje timvu letingakholela ukuthi kutheni sitikhanza sinesifo sashukela. Yeah, I think we have two major enemies kube bengingabeka ngalolo lwimi lolo. Indlela yethu yekudla bese kuba ngilendlela yethu yekuphila in terms of physical activity kushukumisa umtimba. So nyalo lokwendeka ngilokwe ukuthi sidla kudla lokungasasiko organic or natural njengoba bekudliwa itolo. So kanza athi kudla kwethu lokunengi kusesitolo kuseshelfini. Kani sine problem yekuthi asisasibo bantu laba physically active ngoba itolo lobe kungcono ngako bokhanza kwekuthi akudzingi kuze ngiyogijima vele nje lo msebenzi wasekhaya siyentsabeni siyothota siyahlakula sihamba sigaba lesidze nasiya kulomnye umuti noma siye station noma siye Sonveni so bokhanza ukuthi kunengi lokuba active lobe kukhona itolo kaninyalo so ukhanza ukuthi sesihleli kakhulu endlini umsebenzi wethu ubita ukuthi ngihlale e-office ilanga lonke nangisekhaya ngisendlini kunenje lokuba khona so ke letinto letimbili leti ngito tinto lekathi nakatibuka mhlabhlangene endeke lama projections ukuthi hey ngendeka ukuthi nakushabo 2030 sibe sinebantu labangaka ubuka lendlela lesiphila ngayo lendlela lesenda ngayo tinto lenye ke mhlambe into yesithathu lesingaphose siyibale nayo kulelizinga lethu lekwehlelwa amasotsha emtimbeni ngendlela lesiphatha ngayo sithwele etinye tifo ngoba nako lokho kungasi expose lokuthi sitikhanze sesingena kuboshukela sekuba ngetigaba letigabana futhi empilweni. Beka besichaza nje kukhulumisa tindzaba te-mental health nje lapha ehlelweni lomhlakseni. I think mawuna letifo leti nje letingathathelwana I think kuba khona lokho kudisturbeka engcomveni kuba sometimes kuba nema patients la naso lesifo sashukela labanye they are living with HIV labanye batkhanza ukuthi bane TB and kumele bathathe medication yato tonke letifo leto ingabe vele mhlambe loyo muntu loyo kumthika beta kanganani emoyeni ukuthi siyawabona nivele ama cases la kanje lapha Eswatini ukuthi umuntu athi khanziseka nathi medication yetifo letintathu ngikona lokuphose kube iwari futhi lenkulu ngoba ku very common kuyinto lejwayelekile kakhulu la kithi lokuthi umuntu utamkhanza unashukela umkhanze une HIV umkhanze une BP naletinye tifo letingaba khona lokhanza ukuthi ke semaphilisi lamakhulu onke lele sesiwanatha ngoba nasikhuluma ngemaphilisi amalanga onke vele uyayokhanze ukuthi makhudlwanyana kunalabo bophanato lesibajwayele nje so kuyinto lekhona kakhulu and ke kunemthelela lomkhulu kakhulu engcondweni yemuntu ngingaqala nje kuloshukela uwodwa kwekuthi la sifike sabona khona umthelela lofika kube madima ikakhulu kade besilisa umuntu wesilisa waze kwathiwa so unashukela into yokuqala la shesha icabange vele ushesha acabange ukuthi akasasiyo indvodza yena ngoba etindvuku takhe setingeke tisakhona kusebenta kahle so ke into leyo lenemthelela lomkhulu engcondweni walo muntu sesite ubuya ke nyalo sithi lo muntu nasekufuna nathi emaphilisi lamanengana sekukhona lokuthi ativele ukuthi athi mine sekuthi into lengiyo yona nyalo ngilashelwa lokho nyalo nginathela lokho nyalo nginathela lokho so ukhanza ke ukuthi sesinelihlobo lwebantu ke lo selingena ku stress luze liyofika kubo depression noma liyofika kuma anger issues nje lingakangeni nakubo depression selifika nakubo ma anger issues sekubuya ke letindzaba tetengcondo vele so ngoba umuntu logula isikhathi lesithe lenye into lokufuna ukuthi sikhone kumlapha kiyo ngilokumlapha nje nekwetengcondo psychological ngoba vele kuyaye kube nemthelela lomkhulu so nanaye ke lo shukela usifo lesinemthelela lomkhulu kakhulu engcondweni ngoba labanye nje bathi bangamtshela ukuthi unashukela abese vele sotitshela ukuthi yena sotawujujwa imilende ngoba uve kuthiwa abantu abanashukela benda njalo sewungena ku depression nakangena ku depression ayancipha kakhulu emasotsha setilula ke nyalo letifo tabo TB kuchamuka kito sekulula kuchamuka naletinye tifo letithathelwana kona letingathathelwana kuloyo mtimba loyo.
Okay. Nkosi itheme yalonyaka ithi access to diabetes care. Ingabe nje uhulumende weSwatini medamoyini la yendako kuzama kusonzeta lusito lokuhlola sona lesifo nelusito nje lokuthola yona imedication. Asibonge cishe siyahambisana vele nalesicubulo futhi siyabonga ukuthi uhulumende etikweni letempilo bakwenta cishe bafaka emandla kakhulu ekutheni lusito lwaboshukela litholakala. Mhlambe ngakuveta lokho ukuthi kwesimo sakhona lokulapha shukela bekufuna kube into yasesibhedlela ngalokho ukuthi njengoba ngishito ukuthi sinetinso, sinetibinzi, sinelibenze lokufuna kube into letihlolwa njalo njalo. But uhulumende ke lasekasendele kona ngilokwe ukuthi lo muntu sekangaqala lesibhedlela lokuqala lokulashwa lo sithi initiation to treatment angaqala alashelwe khona ke lesibhedlela bamcala emaphilisini but sesiyakhona ukuthi bathi bangamcala emaphilisini noma emjoveni bese bayamthatha lesithi i-down referral aye ku clinic lethudane naye la khona ke sekufika khona sebayakhona ukuthi bammanage khona simfundzise letinye tinto ngoba nakhona kule treatment yashukela akusiko lamaphilisi vele phinze kakhulu le lifestyle lesithi lifestyle modification so kanza ke ukuthi ke lolo sito lolo ke likhona nyalo emaclinic onke even la kaNgwane bese ke sophinze ke ukuthi sesenta ke labo outreach labo mahamba ngendlwane noma lokuhle siya nje embangweni siyofundzisa phinze silethe nelusito loluthudane lokuhlola bona boshukela nelweke ukuthi ke sibuke ukuthi sikurefera njani uye emtholampilo uze uyokhona kuqala imedication nangabe kuyafuneka so singaphose sisho sithi noma sibafundisi nebathuthukisi betempilo kusengakafiki kuleli zinga lesifise ukuthi bekungaba kibo but singaphose sithi siyayibonga i-effort yahulumende in terms of uku-decentralize le service yokuthi abantu ba-access eshukela ngiko lokunye lokusebentela kakhulu ukuthi sikhone kubona tinombolo tebantu lengathi bayenyuka noma singakafisi ukuthi kwendeke njalo but the more you are able to screen people emakhaya the more you are able to test them ngilakhathi utibeke emathubeni langcono ekubona ukuthi live lime kanjani etindzabeni talesifo. Okay. Kuliciniso ngokuthi lesifo asiphathi nje abantu abadala kuphela because I think labanye mhlambe kunalo umcomvo ukuthi asiphatha abantu abadala emelika nje seya babona abanfana nabo nabayetikolweni baphatha lemijovo lena ama insulin ingavele mhlambe lizinga lebanfana labaphila nalo sifo lapha eSwatini elinganani. Kungilokunye lokusikhathatako tinombolo tebantfwana labatholakala banashukela tiyenyuka mhlambe lesingakakusho ekuqaleni singaphinde singakuveta nyalo ukuthi sine-2 tinhlobo tashukela sinana mabomu nje ngoba khwalo shukela ubanga ukuthi make utethwele siyawubona ke loyo uyaye ucorrecteke nasekabelekile manje sinana inhlobo ke lesithi lolubenze kalukhoni kukhokha njena loluswayi lolungisa loshukela noma le insulin bese ke sesiba nale hlobo lokuthi lolubenze liyayikhokha le insulin but lelinani la shukela lamtimbeni lunengi kakhulu bantwana ke besibajwayele ukuthi uvama kuba ngile problem yekuthi lolubenze livele libe nenkinga njena lungakhoni ukugaya le insulin but nyalo lesikubonako sesibona abantwana baba lokuthi lolubenze lingakhona ukugaya le insulin siyayise type 1 lokuthi lolubenze liyakhona luyayikhicita le insulin but ayisiyo leyenele ngenzaba yelinani lashukela emtimbeni sithi type 2 lo bantwana ke besibajwayele ukuthi banengi kulo type 1 but nyalo lesikubonako ukuthi bayakhula kakhulu izinga labo kulo type 2 wa diabetes mhlambe ke lokunye lesikubonako ke sibona bantwana bethu labanengi nyalo sebantwana be-PlayStation bantwana bethu labanengi nyalo sebantwana be school bus uthathwa imoto ekhaya iyombeka egedeni esikolweni ukhanze ukuthi tikolo letinengi setinciphisile nale physical activity so ukhanza ukuthi akusiko kabi kukahle ukuthi sifocus more on education but ukhanze ukuthi nase singasafocus kule extracurricular activity sekuphinze kuyasilimata now physical so ke tikaftin tethu kati sito letikahle bantwana bethu siyathanda ukuthi sibendele lama-fry incinci lokufike kuba expose kakhulu ke kulabona kulabo shukela nawe ungathi uyabuka nje sebaba banengana abantwana lasebakhanza ukuthi ba overweight to obese sengiko ke lokhanza ukuthi setinenge letinombolo tekwenyukelwa
ngishukela kani idanger ebantwana ngilokwe ukuthi siyaye siphute lokusola sisemakhaya ukuthi kungaba ngishukela sicabange nje lokwa kanze ukuthi sifike emtholampilo sesivele sekuleyidanyana ukuthi bekangavikeleka kulo pre-diabetic phase. So kanza ukuthi vele sebathi awuvele sonashukela umntwana. So sinabo abantwana eveni la kangwane la sebaqala emaphilisi, sinabo abantwana eveni la kangwane labajova i-insulin futhi. Okay, ngiyakholela Nkosi ekutheni nilitiko nifisile lokuthi information ngaso lesifo iphume bamfu basadi lesifo ukuthi sisebenta kanjani netingoti daso lesifo. Ingabe vele mhlawumbe etindzabeni tekuhambisa lwati nje lokufundisa sive niyafika enivele mhlawumbe emimangweni lemakhaya nifike nisifundise sive ngaso lesifo. Lokho nje kungiyona lokuphila kwaleli office lethu sithi health promotion ngoba lona vele and then ngethine sibese sesithi ke sekufuna sente siqiniseke ukuthi siyahamba siye emimangweni sikhona ufike sikhuthade abantu sifundise abantu phinze ke sinale unye lesikwendako sakha lokunye lesithi ma IEC material noma ngiletinto tekufundisa lokungaba iposter lokungaba ama-adverts kuma-media houses lokungaba kona lokuthi aka-TV site ukhuluma siye kuma-radio siye kuma-newspaper sizama ukuthi lwati kalufike. So yinto-ke lesizama kuyenda kakhulu lokho siyaye sihlale phasi njena na-experts akashukela sikhulumisane sibuke ukuthi yini lesingayingeda yini lesingayishintsha yini leshodako kenyalo kubantu bese siyazama ukuthi lwati lufinyelele kakhulu kubantu. Lokhu ke kwasimisa nje ke kwasiphazamisa ke COVID kuyofika le COVID kodwa nyalo cishe sesibuyele full scale sibona emimangweni lapha ikutha nemimango ukuthi nabakhona lababuthene khona bafuna lwati ngetwempilo bangasithinza sitawukhona ke ukuthi sisonzele ngakibo sibanikete lusito ikakhulu kati kuleti tindzaba tashukela. Okay, kwagcina nje Nkosi Kafishane kumbe umuntu lofisa nje ukuthi ihlolela lesifo ngabe angaya kuphi angaye mhlambe bo pharmacy bo clinic noma vele kumele ukuthi aye esibhedlela kuyothathwa leyo ngadi ngabe vele mhlambe ngitiphi indzawo la ngaya kito kuyosihlola lesifo. Angaya nje kuyo yonke iclinic lekhona siyayikhuthatha kakhulu iclinic mhlambe ema-pharmacy lamanengi kusisengakakhona ukuthi sisebende nawo kahle kunayiphathi lesithi i-screening ngoba lokucala ukuhlola nje funa sicale ngaloku screening ngesithini sona singilokwe ukuthi sikubuta imibuto kwekuthi nekwekuthi kuyendeka yini kuwe kwekuthi nekwekuthi kuyendeka yini kuwe ngakho eminyaka i-lifestyle yakho ithini wendani uyashukumisa umtimba udla kanjani lapho ke assessa le risk yakho kwekuthi exposed kangakanani ukuthi ungaba nashukela sesiyefika ke lapho khona ke sesithi hayi asale sikutesta ke sisebenzisa ke le machine lekhona so imitholampilo yonke even la kangwane iyakhona ke kwenda lokho so kungaba kumkhuthatha nje umlaleli ukuthi akasukume lapho khona kunemtholampilo khona batawufike bamhlole ishukela ikakhulu kati na utawukhanza kwekuthi sivele singenile kule minyaka yabo 35 kuye kani vele nje angisiye naloshukumisa umtimba kuhle ke lapho kwekuthi usukume uhambe uyohlola shukela noma ungaphasi kwabo 35 nangabe iweight yakho isetulu kakhulu buya site ukuhlola shukela noma mhlawumbe ke unaletifo lesestibalile bo HIV noma mhlawumbe unabo BP buya ke sikuhlole shukela noma nje bafike bakutshela esibhedlela ukuthi yate masotsha akho akasiwo la kahle ngilamancane buya ke sikuhlole nawe shukela lokho kuyasisita kwekuthi sisheshe sikuthole ngoba saze sasheshe sathola kulula lokuthi sikuvikele ungaze uye kuma complications. Nokevakala sibangakhulu Nkosi kusiniketa nje leyo mininingwane besikhulumisana naye Health Promotion Officer iTekula Tempilo Calvin Dlamini sibuketa ngabandi nje imitamo lesentiwe ngihulumende etindzabeni tesifo sashukela njengoba nje inyanga yelweti sanzisa lwati ngesifo sashukela i-diabetes awareness month seselkef nasibuya siyavala nasifiso.